This is Unit 20 of Pimsleur's Arabic 2. An American woman is looking for a post office. اسمع هالمحادثة. عفواً يا أخ، تعرف وين البريد؟ طبعاً البريد مو بعيد من هون. هو هنيك، شايفتيه؟ لا، مو شايفته. هو هنيك على اليمين. هلأ شايفتيه؟ إيه، شايفته. شكراً جزيلاً. اسمع مرة تانية. عفواً يا أخ، تعرف وين البريد؟ طبعاً البريد مو بعيد من هون. هو هنيك، شايفتيه؟ لا، مو شايفته. هو هنيك على اليمين. هلأ شايفتيه؟ إيه، شايفته. شكراً جزيلاً. Now you're an American man speaking with a woman at a party in Damascus. She asks, "Where are you working now?" وين بتشتغل هلأ؟ Tell her, "I work for the university now." بشتغل مع الجامعة هلأ. قول When I worked for Madar before, وقت اشتغلت مع مدار قبل، my job wasn't very interesting. شغلي ما كان ظريف كتير. But now I work for Damascus University. بس هلأ بشتغل مع جامعة دمشق. Referring to a man, say, "My friend was at Damascus University." رفيقي كان بجامعة دمشق. كان. Now I work with him. هلأ بشتغل معه. This time I like my job a lot. هالمرة بحب شغلي كتير. Ask her, "And you? Where do you work?" وإنتي وين بتشتغلي؟ Here's how she says, "I'm a doctor." اسمع أعيد. أنا دكتورة. دكتورة. أنا دكتورة. I too work for Damascus University. أنا كمان بشتغل مع جامعة دمشق. Before I worked in Beirut. قبل اشتغلت ببيروت. My job was very interesting. شغلي كان ظريف كتير. How did she say that she is a doctor? أنا دكتورة. Now it's another day, and you're out with a friend. She needs stamps. How does she say to a passerby, "Excuse me, sir"? عفواً يا أخ. Do you know where the post office is? تعرف وين البريد؟ البريد؟ The man points and says, "Yes, miss, it's over there." Remember, post office is a masculine word. إيه يا أنسي هو هنيك. How does he ask her, "Do you see it?" شايفتيه؟ How does she say, "Yes, I see it"? إيه شايفته. He says, "It's over there on the left. Do you see it?" هو هنيك على الشمال. شايفتيه؟ She says, "Yes, I see it now." إيه شايفته هلأ.
He says the post office is over there, on the left. البريد هنيك على الشمال. It's not far. هو مو بعيد. She says, yes, I see it now. Thank you very much. إيه شايفته هلأ. شكراً جزيلاً. Now you say that you must make a call, too. لازم اتصل كمان. Try to ask if there is a telephone at the post office. في تليفون بالبريد؟ بالبريد؟ في تليفون بالبريد؟ The man responds, yes, I think so. إيه بظن هيك. After she buys the stamps, the clerk shows you where the phone is. Tell your friend that you don't have the phone number. ما عندي رقم التليفون. Say that you have to call to information first. لازم اتصل بالاستعلامات أول. You try your call, but it doesn't go through. Say, I have to call today. لازم اتصل اليوم. How do you say, I will try again later? هحاول مرة تانية بعدين. While traveling, your wife gets sick. You go to the front desk of the hotel to find out if there's a doctor in the area. اسمع أعيد. دكتور. دكتور. Try to say, I need to see a doctor. لازم شوف دكتور. Do you remember how to say, give me? أعطيني. The clerk gives you a name. Here's how to ask, can you give me? اسمع أعيد. ممكن تعطيني؟ تعطيني؟ ممكن تعطيني؟ A doctor's phone number. اسمع أعيد. رقم تليفون دكتور؟ دكتور؟ رقم تليفون دكتور؟ My wife needs a doctor. مرتي لازمها دكتور. Can you give me? ممكن تعطيني؟ تعطيني؟ A phone number of a good doctor? رقم تليفون دكتور منيح؟ She gives you the number and offers to call for you. The line is busy, so how do you say, I will try again later? هحاول مرة تانية بعدين. How do you say to her, thank you very much? شكرا جزيلا. Back in your room, you tell your wife, here's a doctor's phone number, referring to a female doctor. هاي رقم تليفون دكتورة. Tell your wife, I will try again later. هحاول مرة تانية بعدين. After consulting with the doctor, how do you say to her, thank you very much, doctor? شكرا جزيلا دكتورة. On another day, you're talking to a colleague. You want to say, my wife writes letters.
First, here's how to say she writes. اسمع أعيد. بتكتب. بتكتب. Do you remember the word for letter? رسالة. Now here's the word for letters. اسمع أعيد. رسائل. رسائل. تكتب رسائل. Now try to say, my wife still writes letters. لسه مرتي بتكتب رسائل. رسائل. كيف بتقول؟ She writes. بتكتب. Say she still writes letters. لسه بتكتب رسائل. Here's how you say, I don't write letters. اسمع أعيد. ما بكتب رسائل. بكتب. ما بكتب رسائل. How would she ask? You don't write? ما بتكتب؟ بتكتب؟ جاوب. No, usually she writes to our children. لا، عادة بتكتب لأولادنا. She asks you emphatically, you never write? أنت ما بتكتب أبداً؟ جاوب. No, I never write letters. لا، ما بكتب رسائل أبداً. You want to say, I prefer to send emails. First, here's the common term for emails. اسمع أعيد. إيميل. إيميل. Here's how to say, I prefer to send emails. اسمع أعيد. بفضل ابعت إيميل. ابعت. ابعت إيميل. بفضل ابعت إيميل. You might also hear, رسائل إلكترونية. literally electronic letters, but we'll use the more common term. Now say, my wife still writes letters. لسه مرتي بتكتب رسائل. Add, our children don't live with us. أولادنا مو ساكنين معنا. She asks again, you don't write letters? ما بتكتب رسائل؟ No, I never write letters. لا، ما بكتب رسائل أبداً. قول. I prefer to send. بفضل ابعت. ابعت. I prefer to send emails. بفضل ابعت إيميل. She asks again, you don't write? ما بتكتب؟ No, I don't write a lot of letters. لا، ما بكتب رسائل كتير. Usually I prefer to send emails. عادة بفضل ابعت إيميل. But my wife writes a lot of letters. بس مرتي بتكتب رسائل كتير.
هلأ قول Our children don't live with us. أولادنا مو ساكنين معنا. Do you remember how to say, she's 23? عمرها 23 سنة. هلأ قول Our younger daughter, بنتنا الصغيرة she's 23. عمرها 23 سنة. And our older daughter, she's 25. وبنتنا الكبيرة عمرها 25 سنة. Our son, he's 20 years old. ابننا عمره 20 سنة. He's a student, meaning a university student. اسمع أعيد هو طالب. طالب. He's a student at the university. هو طالب بالجامعة. She asks, at Damascus University? بجامعة دمشق؟ No, he's a student at a university in New York. لا، هو طالب بجامعة بنيويورك. Now referring to your daughters, she asks, and the two girls? والبنتين؟ والبنتين؟ Your colleague asks, your younger daughter, is she a student too? اسمع أعيد الصغيرة هي طالبة كمان؟ طالبة؟ هي طالبة؟ Tell her, yes, she's also a student. إيه، هي طالبة كمان. How does she say, he's a student and she's a student? هو طالب وهي طالبة. جاوب The younger one is a student. صغيرة طالبة. She's at the American University in Beirut. هي بالجامعة الأمريكية ببيروت. And the older one, والكبيرة do you remember how to say, you work? تشتغل. Try to say, she works for Sykes. سايكس بتشتغل مع سايكس. Try to say, she has an interesting job. عندها شغل ظريف. هلأ قول My wife still writes letters to our children. لسه مرتي بتكتب رسائل لأولادنا. بتكتب. But me, I prefer to send emails. بس أنا بفضل أبعت إيميل. Say again, my older daughter works for Sykes in New York. بنتي الكبيرة بتشتغل مع سايكس بنيويورك. Ask your colleague, and you? Do you have children? وأنتي عندك أولاد؟ She answers, yes, I have a boy and two girls.
إيه عندي ولد وبنتين. My son, he's 10 years old. ابني عمره 10 سنين. She says the two girls are at the university. البنتين بالجامعة. البنتين بالجامعة. The older one is a doctor. الكبيرة دكتورة. دكتورة. And the younger one is a student. والصغيرة طالبة. طالبة. He's 10 years old. عمره 10 سنين. Referring to her daughter, you jokingly ask, "Can you give me a number of a good doctor?" ممكن تعطيني رقم دكتورة منيحة؟ دكتورة منيحة؟ She says, "My son, he's 10 years old." ابني عمره 10 سنين. He still lives at home with me. لسه ساكن بالبيت معي. How would she say, "I live with him"? ساكنة معه. Now how do you say, "My son is a student in New York"? ابني طالب بنيويورك. طالب. And my younger daughter is a student in Beirut. وبنتي الصغيرة طالبة ببيروت. ببيروت. She asks, "Do you still write letters?" لسه بتكتب رسائل؟ رسائل؟ Tell her, "No, not letters. I prefer to send emails." لا مو رسائل، فضل ابعت إيميل. But my wife still writes letters. بس لسه مرتي بتكتب رسائل. Usually, I prefer to send emails. عادة فضل ابعت إيميل. Say that you like to send emails and to call. بحب ابعت إيميل واتصل. قول My son has an interesting job in New York. ابني عنده شغل ظريف بنيويورك. And my daughter is with him too. وبنتي معه كمان. She's a student at the university with him. هي طالبة بالجامعة معه. هي طالبة. How does she ask if your son likes New York? ابنك بيحب نيويورك؟ Tell her, "Yes, but it's a very big city." ايه بس هي بلد كبيرة كتير. بلد كبيرة كتير. Referring to your son, say, "For a student." لطالب. لطالب. But my daughter is with him.
بس بنتي معه. My daughter works in New York too. بنتي بتشتغل بنيويورك كمان. I prefer to send email. فضل ابعت إيميل. But I like to call from time to time. بس بحب اتصل أحيانا. Say again, my daughter works in New York too. بنتي بتشتغل بنيويورك كمان. I like to send emails to my daughter too. بحب ابعت إيميل لبنتي كمان. Your colleague has been trying to reach her daughter on the phone. She says, "This evening I will try to call again." اليوم بالليل هحاول اتصل مرة تانية. اليوم بالليل هحاول اتصل مرة تانية. This time I have the right number. هالمرة عندي الرقم الصح. Her daughter recently moved. How would she say, "But maybe"? بس ممكن. I will call information first. هاتصل بالاستعلامات أول. My son still lives at home with me. لسه ابني ساكن بالبيت معي. He's 10 years old. عمره 10 سنين. عمره 10 سنين. Now you're at a colleague's house. Ask your hostess, "Excuse me, can I make a call?" عفواً، ممكن اتصل؟ هي بتقول Of course. طبعاً. قول I think I have the right number. بظن عندي الرقم الصح. الرقم الصح. After trying your call, you say, "No, it was the wrong number." لا، كان الرقم الغلط. الغلط. I have to call information. لازم اتصل بالاستعلامات. This time you misdial your call. Say it was the wrong number. كان الرقم الغلط. الرقم الغلط. You redial the number one more time, saying, "This time I have the right number." هالمرة عندي الرقم الصح. Your wife hasn't been feeling well. You want to ask your colleague if she knows of a doctor in the area. Ask her, "Can you give me a doctor's phone number?" ممكن تعطيني رقم تليفون دكتور؟ You say, "My wife needs a doctor." مرتي لازمها دكتور. Can you give me the number of a good doctor? ممكن تعطيني رقم دكتور منيح؟ She gives you the number. How do you say, "Thank you very much"? شكرا جزيلا.
This is the end of Unit 20 and the end of today's lesson. Pimsleur courses work best when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio. Copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved.